Leve mi casa. Que nadie más me vea. En la fiesta anual de la empresa, la distante directora técnica, su wing, se desplomó borracha en mis brazos, con el cuello del traje ligeramente abierto y el pelo recogido suelto. Como implica junior que acababa de pasar el periodo de prueba, debería haber rechazado esta ambigua petición. Pero de alguna manera, inexplicablemente, la ayuda suba a un taxi. Y cuando me puso escola con forma de candado y un rastreador GPS, por fin comprendí que ella había estado controlando este juego amoroso todo el tiempo. La fiesta anual de la empresa se celebró en el Hotel Shangri-La, con medio vaso de zumo de naranja en la mano. Me escondí en un rincón viendo a mis compañeros bailar como locos en la pista. Como programadora que acababa de pasar el periodo de prueba hace 3 meses, siempre evitaba este tipo de ocasión si podía. Changamo, por que te escondes aquí otra vez. Villa brinda por los jefes, sobre todo por la nueva directora técnica. He oído que es muy estricta. Nigue con la cabeza. Olvidalo. Soy alérgica al alcohol. Y en realidad, simplemente no se me da bien socializa. Mi mirada se desvió inconscientemente hacia la mesa principal, donde se encontraba una legendaria directora tecnológica, su wani, rodeada de varios jefes de departamento que brindaban. Vestía un traje de falda negro de corte impecable y lavaba el pelo largo recogido con precisión. Incluso entre el tintineo de las copas y la conversación, mantenía una postura elegante. Su directora, solo tiene 29 años, es doctora en Stanford y tiene un salario de 7 cifras. La empresa pagó una fortuna para ficharla de Silicon Valley. Incluso el director ejecutivo la trata con educación. Justo cuando estaba a punto de responder, hoy un alboroto en la mesa principal. Su wanching se levantó, con el rostro enrojecido y pasos claramente inestables. Apartó a los compañeros que intentaban ayudarla y camino sola hacia los baños. Ha bebido demasiado, verdad, dijo Jingming. Fruncí el seno. Desde una perspectiva médica, esos eran claramente los primeros síntomas de una intoxicación etílica. Mi padre es médico de urgencias, y haberme creído oyéndolo me hizo especialmente sensible a estos síntomas. Voy a ver. Dejé a mi vaso y la seguí. El pasillo fuera de los baños estaba tenuemente iluminado. Via su con ganas, apoyada contra la pared, balanceándose precariamente. Se había desabrochado el cuello de la camisa, con el pelo recogido suelto, luciendo completamente diferente a su imagen decidida y eficiente del día. Directora se encuentra bien. Dia un par de pasos hacia delante, dudando si ofrecer apoyo. Giro la cabeza, con la mirada perdida, pero un destello de agudeza cruzó su mirada y en cuanto me reconoció. Usted es Mo, del equipo técnico 3. Me sorprendió que recordara el nombre de una empleada joven como yo. Antes de que pudiera responder, se tapó la boca de repente. La apoyó rápidamente y corrió el baño. 10 minutos después, estaba fuera del baño de mujeres, escuchando el sonido de los vómitos desde dentro. Tan avergonzada que me encogí de hombros. Cuando pasó una señora de la limpieza, me miró de forma extraña. Solo pude contenerme y explicar, mi compañera bebió demasiado. La estoy esperando. Finalmente, su waning salió tambaleándose, con el maquillaje corrido, pero la mirada algo más clara. Se detuvo un momento al ver que seguía Ali. Gracias. Su voz era, ¿podrías lavarme casa? No quiero que nadie más me vea así. Asentí. Fue al salón de banquets a buscar su bolso y abrigo y le escribí a Jingming diciendo que me iba temprano. La aplicación de transport mostraba una espera de 20 minutos. Al ver su rostro pálido, decidí tomar un taxi. Y en el taxi, Swan me dio la dirección de un complejo residencial de lujo y luego se apoyó en la ventana, cerrando los ojos para descansar.
Mi sent al otro lado intentando disimular mi presencia. El ligero aroma de su perfume, mezclado con el olor alcohol, curiosamente no era desagradable. Sober lo de hoy, impiso de repente. No se lo dio a nadie. La aseguro de inmediato. Solto una receta. No me preocupa. Quiero agradecerte que no intentaras ganar el favor como podrían haber los demás. No supe que responda. ACIQ guard silencio. El taxi se detuvo en la entrada del complejo. La ayuda bella, pero trapezo y casi se cae. Instantivamente, la rodí con el brazo por la cintura para estabilizarla, sintiendo al instante el calor y la curva de su cuerpo. La ve mariba, mi susurro al oído, su cálido aliento rozando el lóbulo. Vivo en el piso 28. En el ascensor, ninguna de las dos habló. Se apoyó en mi hombro, con mechones de su cabello haciendo cosquillas en el cuello. Observe cómo cambiaban rápidamente los números de las plantas, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Habitation 2802. La ayuda encontrar la llave en su bolso y, tras abrir la puerta, buscatientes el interruptor de la luz. El apartamento estaba decorado con un estilo sencillo pero exquisito, con el negro, el blanco y el gris como colores principales, nítidos y limpios, como ella. Me das un vaso de agua. Se quitó los tacones y se desplomó en el sofá. Encontré un vaso en la cocina americana y preparé una taza de agua con miel de la nevera. Cuando volví al salón, y se había quitado la chaqueta del traje. La blusa blanca que lavaba debajo estaba desabrochada por dos botones, dejando al descubierto una delicada clavícula. En ese momento, le di el vaso, evitando deliberadamente su mirada. Ella lo cogió, rozando sin cura el dorso de mi mano con las yemas de los dedos, como una corriente eléctrica. Es más considerada de lo que pareces. Bebió despacio. Todos en la empresa creen que soy de hero. Solo tú sabes que yo también puedo emborracharme. Me quedé de pie junto al sofá, sintiéndome incómoda y sin saber qué hacer. Directora su, si no hay otra opción, probablemente debería llamar wing. Dejo el vaso en privado. Me quedé paralizada. Me miró, su mirada y no era aguda, sino más bien se suavizó con una ternura difusa. En ese momento, un costado de el abajo la armadura. Es tarde. Debería di un paso atrás. De repente, extendió la mano y me agarró la corbata. El tirón no fue fuerte, pero fue suficiente para hacerme inclinarme. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Podía oler el alcohol en su aliento. Cuidate. Su voz era suave, pero no dejaba lugar a la negativa. Solo por esta noche, capítulo 2. Atención especial. Lunes por la mañana. Entra en la oficina con ojeras. El recuerdo de la noche anterior se sentía tan irreal como un sueño. Sabankin. No. La directora su había vuelto a su habitual comportamiento inaccesible. En la reunión de la mañana, así no tirase estrictamente de acuerdo con el negocio sin dirigirme siquiera una mirada extra. Ching Mo, te ves terrible. Jing Ming se inclinó. No pasó nada cuando lavaste la directora su casa el sábado, ¿verdad? Casi me atraganto con el café. ¿Qué podría pasar? La dejé y me fue. Bien. Jiangming bajó la voz. Hoy que Shirao Wang, de marketing, intentó contactarla la semana pasada. Y el día siguiente, lo transferieron a la sucursal de Xinjiang. Se me encogió el corazón. Recuerdo el beso prolongado en su sofá el sábado por la noche. Y las palabras que me susurró. Al oído, ahora es mia. En ese momento, pensé que solo eran palabras de borrachos, pero ahora empezaba a dudar. Durante la hora del almuerzo, estaba haciendo fila en la cafetería cuando el guía de administración se me acercó de repente. Shimo,
la directora su quiere verti en su oficina. Mi corazón se aceleró al instant. Algunos colgas que estaban cerca me miraron con curiosidad. Me obliga mantener la calma y dejé la bandeja. Ahora mismo. Sí, dijo. Es urgent. Tomé el ascensor hasta la planta ejecutiva. Me sudaban las palmas de las manos al llamar su puerta. Pasa. Su voz fría mi lego. Empuja la puerta y entra. Swanning fruncha el seno ante la pantalla de su ordenador. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, delineando su silueta perfecta. Me miró con una mirada penetrante. Cierra la puerta, dijo. Dudé un momento, pero hice lo que me pidió. Y en cuanto se cerró, su expresión se suavizó de repente y las comisuras de sus labios se curvaron en una dulce sonrisa. Mamá, ven aquí. Su voz era suave, completamente diferente a la de momentos antes. Me quedé paralizada. Directora su, aquí está la oficina. ¿Cómo me llamaste? Entrecerró los ojos. Why, Sadie. Esto es inapropiado. Se levantó y camino hacia mí. Sus tacones casi no hacían ruido sobre la alfombra. Extendió la mano para arreglar la corbata torcida, con movimientos tan delicados como si estuviera manipulando un tesoro. Te extraño, susurró. Empieza a extrañarte en cuanto te fuiste el sábado. Se me hizo un nudo en la garganta. Espera. Fue solo un impulso. Terminó por mí, deslizando los dedos hasta el primer botón del cuello de mi camisa. Y entonces por que no me quites la mancha de lápiz labial. Solo entonces note una leve mancha roja en el interior del cuello de mi camisa blanca. Leg demasiado tarde casa el sábado. Tira la camisa al cesto de la ropa sucia y dormí casi todo el domingo, olvidandome por completo. Me relajo. Me presiono el dedo índice contra los labios. No me importan las excusas. Lo importante es que ahora es mí, ¿verdad? No era una pregunta. Sus ojos me dijeron que solo había una respuesta correcta. Cierto, me oíste. Sonrió, satisfecha, y sacó una lonchera térmica del cajón de su escritorio. Almuerzo para ti. La comida de la cafetería no es nutritiva. Tomé la lonchera. Me pasaba. Lo hiciste tú misma. Se recostó en su silla, recuperando su expresión profesional. Y pudzert. Chungmo. No legs tarde la reunión del departamento técnico a las 2:00. Con una lonchera en la mano. Salí de la oficina sintiéndome como en un sueño. De vuelta en mi escritorio. Jing Ming se inclinó de inmediato. ¿Qué quería la directora su contigo? Algo sobre el proyecto, respondí evasivamente, abriendo la lonchera. Dentro había un exquisito bento japones con una carita sonriente hecha con semillas de sésamo negro sobre el arroz. Y en los días siguientes, su wanching mantuvo su imagen de mujer tranquila y poderosa en la empresa, pero su atención privada hacia mi aumento. Todas las mañanas, aparecía en mi escritorio un café preparado para servir, con la temperatura ideal. Todos los viernes por la tarde, encontraba una excusa para llamarme su oficina. Cerré la puerta con leve y pedirme un beso. De repente, mi rendimiento laboral recibía frecuentes elogios, e incluso mi evaluación de rendimiento de fin de año parecía predeterminada a la excelencia. Esto no es justo. Se lo dije durante una pausa para comer. Otros colgas trabajan mucho más duro que yo. Estábamos sentados en su coche. Insistía en lavarme casa todos los días, aunque vivíamos en direcciones completamente opuestas. Sus dedos girando el volante en largos y rubios. Sus uñas pintadas de un sutil tono nude. El mundo no es justo. Serio entre dientes levemente. Mi preferencia por ti. Esa es la mea justicia que existe. Pero confío en mis habilidades. Por supuesto, conozco tus habilidades, interrumpió.
Tu código es el más elegant que he visto. Igual que tú. Me miró. Pero la habilidad es solo el boleto de entrada. Mi preferencia por ti es la verdadera recompensa. Mi quid sin palabras. Su lógica era aterradoramente autoconsistent. Imposible de refutar. El coche se detuvo frente al vídeo y destartalado complejo residencial donde alquilaba. Francio el seno al ver las paredes modeladas. Mudate conmigo. Es demasiado rápido. Nigue con la cabeza. Solo numbers conocimos desde hace 2 meses. 2 meses y 7 días, corrigió, contando desde el día de la fiesta anual. Extendió la mano y me acarició la cara. Además, sé quien le escribes cada noche, a quien le haces videollamadas. Q crees Q hey Q no sepa de ti. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me estás monitoreando. Preocupada. Corrigió con una sonrisa. Tan natural como que te preocupes por mi horario. A menudo revisaba su agenda de reuniones en el sistema interno de la empresa. Pero eso era solo. Espera. Como lo supo. Instalaste un software de monitoreo en mi computadora. La revelación me golpeó. Sonrió sin responder. Solo se inclinó y me dio un ligero beso en los labios. Buenas noches, Momo. Nos vemos mañana. Cuando llegue a casa, inmediatamente revisa fondo mi computadora y mi teléfono, pero no encontré ningún programa sospechoso. O sus métodos eran demasiado sofisticados o solo estaba siendo paranoico. Acostado en la cama, recordando cada pequeño detalle de los últimos 2 meses, de repente llega una horrible conclusión. Mi comprensión de ella se limitaba a las partes que ella quería que supiera. Si bien su comprensión de mi probablemente excedió mi imaginación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Recuerda tomar leche antes de dormir. Es carton en tu refrigerador está casi caducado. La leche fresca que puse el viernes pasado está en el segundo instante. Corrí a la cocina y abrí el refrigerador. Era exactamente como me dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la planta de los pies. El viernes pasado, esa fue la primera vez que vino a mi casa de visita. Y solo había salido 5 minutos para bella a recoger comida para llevar. El evento anual de team building de la empresa se celebró en un balneario de aguas termales a las afueras. En el autobús, Jingming planeó con entusiasmo el juego del hombre lobo para esa noche mientras yo miraba distraídamente el mensaje en la pantalla de mi teléfono. Su waning lo había enviado hace 10 minutos. Te espero en la habitación 310. Asegurate de que nadie te vea. Desde que descubrí que podría estar vigilando, me había mantenido a distancia a propósito durante un tiempo, pero ella siempre encontraba maneras de acercarse a mí, como esta vez. Ching Mo, ¿por qué has estado tan distraída últimamente? Jing me dio un codazo. No te has enamorado, ¿verdad? Nada de eso. Guarda mi teléfono. Solo está un poco cansada. Cierto. La directora su te ha estado dando mucha tarea últimamente. Jing Ming bajó la voz. Pero lo extraño es que regana todo el departamento. Pero solo es amable contigo. Corren rumores de que ustedes dos. De que están hablando. Mi voz se alzó de repente, atrayendo miradas de algunos colgas en las primeras filas. Beige la voz. Este tipo de rumores pueden ser mortales. Jing Ming se caló tímidamente. Me recliné en el asiento, cerrando los ojos. Mi relación con su waning se estaba volviendo cada vez más difícil de explicar. El trato especial que me daba era demasiado obvio. Y mi propia deferencia hacia ella era igual de normal. El entorno del resort era precioso. Las habitaciones de estilo japonés con tatamats. Durante la asignación de habitaciones, el guía de administración, me asignó específicamente una habitación individual. La directora su lo pidió. Dijo con tono significativo. Dijo,
Ultimamente has estado trabajando muchas horas extra y necesitas descansar. Durante el tiempo libre de la tarde, fingi dar un paseo, asegurándome de que nadie me viera, y luego me cole en el ascensor del edificio principal. 310 era una suite de lujo en el último piso. Mi pair frente a la puerta, respira hondo y lame. La puerta se abrió casi al instant. Suani lavaba una bata blanca, el pelo ligeramente húmedo, evidentemente acababa de darse un baño en el calentador. Mi metió en la habitación y cerró la puerta con llave. Mi extrañas, mi rodeo el cuello con los brazos, con las solapas de la bata ligeramente abiertas. Mi quid rigida. Cua. Tenemos que hablar. Habla de que, preguntó, levantando una ceja, mientras sus dedos jugaban con los botones de mi camisa. De límites. Agar su mano inquieta, instalando vigilancia en mi ordenador, rastreando mis movimientos. Esto va más allá de los límites normales. Su expresión se volvió fría. ACIQ has venido a acusarme. Vine a hablar sobre una forma sana de interactuar. Intenté mantener la calma. ¿Dónde está el límite entre el cariño y el control? Los límites. Soltó una breve carcajada y me empujó contra la pared, apoyándome una mano en el pecho. Chung Mo, desde que entraste en mi vida, no ha habido límites entre nosotros. Su mirada me recordó a la de un depredador acechando a su presa. Solo entonces me di cuenta de que quizá había subestimado mucho su obsesión. Esto no está bien. Intenté apretarla, pero me agarró las muñas y las inmovilizo contra la pared. Fura, susurró, acercándose a mi oído con el aliento caliente. Sabes por que me gustas. Porque es diferente a los demás. O cadicen mi poder o temen mi temperamento. Solo tú. Sus labios rozarán el lóbulo de mi orilla. Solo tú ves mi verdadero yo. Yaunacte atreves a resistir. Esta no era la su wing conoce. La mujer tranquila, serena y poderosa de la compañía parecía otra persona. Un fuego peligroso ardía en sus ojos. Observando. Me estás haciendo daño. Pregunté en voz baja. Me soltó de inmediato, con un destello de pánico en su expresión. Perdón, no era mi intención. Retrocedió un paso, la manga de su bata se deslizó hacia abajo, revelando varias cicatrices tenues en su muña. La agarré por la muña. ¿Qué son estas? Retiró la mano bruscamente, bejándose la manga. Solo cicatrices antiguas. Girandos hacia el ventanal, dijo. Deberías el evento de team building está punto de empezar. No me moví. Solías ir. Dije, vite. De repente, alzó la voz, con los hombros ligeramente temblorosos. Dudó un momento y luego caminó hacia la puerta. Con la mano apoyada en el pomo, su voz vulnerable resonó detrás de mí. Momo, no me odies. En ese momento, sentí como si me oprimieran el corazón. Mi guía, volví y la abracé suavemente por detrás. Su cuerpo se tensó, luego se relajó lentamente, apoyándose en mi abrazo. No te odia, dije en voz baja. Pero necesitas ayuda para curar esas cicatrices. Fui de la universidad, murmuró. En aquel entonces, me sentía muy solo. Apriet los brazos, abrazándola más fuerte. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando nuestras sombras superpuestas en el suelo. Está aquí para ti, dije. Pero tienes que prometerme que no te harás más daño y que dejarás de vigilarme. Necesitamos construir una confianza sana. De acuerdo. Guardo silencio un buen rato antes de asentir levemente. Lo intenté. Su respuesta no me tranquilizó del todo, pero fui un comienzo. Le bis la cabeza. ¿Quieres venir a ver a un hombre lobo esta noche? Lo organizó Jiang Ming. Se giró en mis brazos,
con su habitual expression orgullosa y Bologna. Solo si me lo supplicas. Ti lo supplico. Obedeci de inmediato. Sonrio. Con esa sonrisa dulce pero peligrosa. De acuerdo. YQS tan sincero. Esa noche, en el juego de hombres lobo, la aparición de su wing puso nerviosos a todos. Se sento tranquilamente I lado y me tomo la mano por debajo de la mesa. La directora su también jurga de hombre lobo. Jiang Ming preguntó timidamente. ¿Por qué no puedo? Arqueo una ceja. Claro que sí. Jiang Ming se echo atrás de inmediato. Es un poco sorprendente. Tras el inicio del juego, su waning demostró unas habilidades de interpretación y deducción asombrosas, levando a los aldeanos a la victoria durante 3 rondas consecutivas. Todos se relajaron gradualmente y el ambiente se animó. En la última ronda, Jiang Ming anunció. Vamos a animar las cosas esta vez. El perdedor tiene que jugar a verdad o reto. En esta ronda, su waning sacó la carta de hombre lobo mientras yo era un dios, sin saber su identidad. Cuando me mata durante la fase nocturna, su dedo trazo un círculo sugerente en mi palma. Al amanecer, se disfrazó a la perfección de vidente, liderando al equipo de hombres lobo hacia la victoria. Como perdedor, tuve que aceptar las consecuencias. ¿Verdad o reto? Preguntó Jiang Ming con una sonrisa pícara. Maya a su waning. Un brillo peligroso se reflejó en sus ojos. Reto. Elegí con decisión. Prefería que me diera una tarea difícil a responder preguntas personales delante de todos. De acuerdo. Jiang Ming miró a su alrededor. Elige alguien del sexo opuesto presente. Leveló como una princesa y has 10 sentadillas. Nuestros colgas comenzarán a abatir y vitoria. Recorrí la sala con la mirada. Además de su wing, las demás personas del sexo opuesto estaban casadas o en bastante mayas. Era básicamente un reto imposible. Eligió a la directora su. Dije, preparándome. La sala se quedó en silencio al instant. Su waning se levantó con gracia. Mi honor. Al agacharme y levantarla en brazos, oía alguien jadear. Era más ligera de lo que imaginaba. El tenue aroma de su perfume llegó a la nariz. Con cada sentadilla, contaba suavemente cerca de mi oído. Su cálido aliento me ardía. Después de 10, la beige rápidamente, con la frente empapada de sudor. Se alisó la falda y volvió a sentarse como si nada. Pero debajo de la mesa, su mano agarró la mia con fuerza. En el autobús de vuelta después del evento de team building, insistió en sentarse conmigo. Nuestros otros compañeros evitaron nuestra discusión con tacto y un extraño silencio llenó el autobús. ¿Estás contenta? Me preguntó en voz baja. Sí, asentí. ¿Jugas bien? Juego bien en todo, dijo con seguridad, trazando círculos con el dedo en mi palma. Incluso en los jugos amorosos. Gira la cabeza para mirarla. Estaba contemplando el paisaje nocturno por la ventana, su perfil se suavizaba con las luces parpadeantes de la calle. En ese momento, comprendí de repente que, por muchas facetas peligrosas que tuviera, y no podía dejarla ir observando. La llamé en voz baja. Somos oficials. Giró la cabeza. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Pense que lo éramos. Se apoyó en mi hombro. Pero y que lo has pedido oficialmente. Veil, el autobús se internó en la noche. Le apretó la mano con fuerza, sabiendo que, de ahora en adelante, nuestras vidas estarían entrelazadas. Y quizás eso era lo que anhelaba profundamente. El lunes por la mañana, después de conocerte. Me miró, con lágrimas en las pestañas. Trabajas mejor que el médico. La bici en la frente. Vamos al médico mañana. De acuerdo. Juntos. Guardo silencio un buen rato antes de asentir casi imperceptiblemente.
Por la noche, preparo mis costillas de cerdo estofadas favoritas y incendio velas pintorescas. Comemos y charlamos como siempre, deliberadamente, evitando los momentos desagradables del día. Pero cuando me levante para recoger los platos, de repente me abrazo por detrás. Momo, te prometo que al médico. Su voz se apagó contra mi espalda. Pero también tienes que prometerme una cosa. Que nunca me mientas. Aprieto los brazos. Pase lo que pase, dime la verdad. Mentiras. Me volverán loco. Me guía para mirarla y asentí solemnemente. Lo prometo. Sonrío. Esa sonrisa pura y dulce que me recuerdo cuando la conocí en la fiesta anual de la empresa. Nos quedamos dormidos abrazados. Pero cuando me desperté en mitad de la noche, la encontré despierta observándome. Sus dedos recorrían suavemente mis rasgos como si memorizaran mi silueta. ¿Por qué no duermes? Pregunté aturdido. Me temo que si cierro los ojos, desaparecerás, susurró. El domingo por la mañana. Suing se quedó en la cama hasta muy tarde, algo inusual. Prepare el desayuno y fue a despertarla. La encontré sentada en la cama con 5 o 6 conjuntos desplegados frente a ella. ¿Qué parece más normal? Preguntó, mordiéndose el labio inferior. Me senté a su lado y cogí un vestido azul claro. Estás bonito como un día soleado. Forzo una sonrisa. Tengo miedo. Larga la mano temblorosa. Estoy contigo. La consulta del doctor Chin estaba en un pequeño y tranquilo edificio a las afueras de la ciudad. Mientras esperaba, su Chin me apretó la mano con fuerza, sus uñas casi clavándose en mi piel. Cuando la llamaron, se encogió de repente. Momo, tal vez otro día. Ladra. Shun era una amable mujer de mediana edad. Se acercó con una sonrisa. Señorita Su, solo vamos a charlar. El señor Chun puede esperarla en la sala de espera o, si está de acuerdo, puede entrar con usted. Swan me miró con ojos suplicantes. Asentí. Te acompañó. La consulta está muy amueblada como una acogedora sala de estar, con ventanas francesas que daban a un exuberant jardín. Swanning se sentó tensa en el borde del sofá. Larga la mano, sintiendo que su pulso se aceleraba de forma anormal. Rapido. Señorita Su, ¿por dónde le gustaría empezar hoy? Preguntó el doctor Chin con suavidad. La voz de Su Wing era apenas un susurro. Tengo problemas de control. Durante la siguiente hora, bajo la guía profesional del Dr. Chin, Su Wing relató su historia con vacilación. El trauma de la traición en la universidad, su historial de autolesiones y un miedo extremo a la pérdida. Escuché como encontraba una sensación de seguridad al monitorearme. Como tenía pensamientos suicidas cada vez que llegaba tarde a casa. El señor Chung Din me preguntó de repente, al escuchar esto, ¿cómo se siente? Respira hondo, dolorido y cojeando. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes. No. Su Waning me interrumpió. No es tu culpa. Soy yo. Estoy tan mal. Empiezo a solazar. El doctor Chun le entregó un pañuelo. Señorita Su, el amor no se trata de lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo. Lo que importa es que estén dispuestas a afrontar esto juntas. Al irnos, Su Waning recibió una nueva raqueta y una tarjeta de cita para la próxima semana. Apretó la raqueta con fuerza como un salvavidas. La doctora dijo, no soy un monstruo, dijo suavemente después de subir el coche. Me incline y la abrace. Nunca lo fuiste. Hundió la cara en mi hombro, con la voz apagada. Me medirá, Momo. Dame tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Le di un beso suave en la cabeza. De camino a casa, paramos frente a una floristeria. Su Waning eligió una pequeña suculenta. Simboliza el renacimiento. La sostuvo,
con un desteo de esperanza en los ojos. En los días siguientes, su waning tomo su medicación a tiempo todos los días y vio al doctor shun cada semana. Los cambios fueron lentos pero visibles. Desmontó las dos cámaras de nuestra casa. Me permitió quedar con amigos a solas. Incluso me ofreció quitarme el collar de seguimiento, aunque me negué por perisha del segredo. Mamá, un viernes por la noche, me mostró su teléfono emocionada. El doctor Chun dijo que podía entrar en la fase de terapia de mantenimiento. La levante y la jaya. Que maravilla. Sonrojada, me dio unas palmaditas y me bajo. Prepare un pastel para celebrar. Es fin de semana. Fuimos de picnic al campo. Su waning preparo una cestalina de delicias e incluso trajo un pastel de limón que ella misma había horneado al sol. Se rió con tanta naturalidad. Las líneas de expresión en las comisuras de sus ojos me cautivaron. Mira, hey una mariposa ali. De repente, senalo cerca. Una pequeña mariposa azul pasaba sobre una flor silvestre. Maya su perfil y de repente me di cuenta de que era la verdadera su waning. No la chica que usaba la vigilancia y el control para ocultar su miedo, sino una persona común que podía encontrar alegría en la simple belleza. De camino a casa, conduce tarareando una melodia, sus dedos marcando el ritmo en el volante. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, de repente se giró para mirarme. Momo, gracias por no render conmigo. Le tomé la mano. Nunca. Esa noche, probemos el ejercicio de confianza que me recomendó el médico. Por primera vez, fue sola al cine nocturno mientras ella se cuidaba en casa practicando el manejo de su ansiedad. Antes de me quitó un cola rastreada del cuello, le temblaban ligeramente las manos. Pude hacerlo. La bici en la frente. Vuelvo en 2 horas. La película estuvo genial, pero pensé en ella todo el tiempo. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba a oscuras, salvo por una tenue luz que provenía de una habitación. Entré sigilosamente y la encontré acurrucada en la cama, aferrada en mi almohada. Tenía rastros de lágrimas en la cara, pero el frasco de medicina que estaba en la meseta de nos seguía intacto. Había superado esas 2 horas con sus propias fuerzas. Me acosté con cuidado y la abrace. Murmuró en mi nombre en sueños, acurrucándose aún más entre mis brazos. En ese momento, sentí una satisfacción sin precedentes. Estábamos conquistando juntos sus demonios internos. Chung Mo, el director, solicitó específicamente tu participación en el nuevo proyecto del Departamento de Marketing. Mi jefe de departamento me lo dijo el lunes por la mañana. Se reunirá con su equipo hoy a las 2 de la tarde. Asentí, pero me dio un vuelco el corazón. Desde el incidente de la grabación, su waning había sido especialmente sensible con el Departamento de Marketing, especialmente con Is Becario, Shaolin. Aunque su estado había mejorado mucho en los últimos meses, no quería arriesgarme a molestarla. Durante la hora del almuerzo, le envié un mensaje. Tengo antojo de pescado estofado esta noche. ¿Te parece bien? Respondió rápidamente. Claro, compré pescado después del trabajo. Para que te extrañe. No mencionó la reunión y decidí explicárselo en persona esa noche. La reunión de la tarde transcurrió sin contratiempos. Shaolin estuvo presente, pero nuestra interacción se mantuvo estrictamente profesional. La reunión terminó a las 5:40 p.m. Recogí rápidamente mis cosas, listo para pero Shaolin me detuvo. Hermano Chong, ¿me podrías dedicar un minuto? Tímidamente me entregó una memoria USB. Estos son los materiales de referencia que mencionaste la última vez. Gracias. Me leave la memoria USB, pero de ahora en adelante. Solo enviame cosas como esta por correo electrónico. Asincio. Entendido. Es la directora su.
Q heiderella. Mi pius alerta. Nada. Shaolin nego con la cabeza rapidamente. Es solo que todos en la empresa saben de su relación. Aciq tengan mucho cuidado. Sonre. Disculpen las molestias. Al salir de la sala de reuniones, mi teléfono vibró. Era su wing. Tengo el pescado. A Q hora volveres a casa. Respondí. Acabo de terminar la reunión. Vuelvo. Después de enviar el mensaje. De repente record la memoria USB Q aun lavaba en el bolsillo. Impulsivamente, la abri en mi ordenador del trabajo. Además de los materiales del proyecto, había otra carpeta llamada Hermano Chung. Al abrirla, se me heló la sangre. Dentro estaban las fotos personales de Shaolin y una confusión en video. Por la carpeta de inmediato. Pero es posible que el software de monitorización y le hubiera enviado todo esto a su wing. Cogí mi teléfono y salí corriendo. Solo para encontrarme con ella en el vestíbulo. Wing, QS. Lavaba bolsas de la compra en la mano. Con una sonrisa en el rostro. Quería dart una sorpresa. Puedo recogerte del trabajo. Su mirada se posó en la memoria USB que tenía en la mano. ¿Qué es eso? Materials de proyecto. Me obliga a mantener la calma. Vamos a casa. Tengo hambre. No se movió. Su mirada se fue enfriando poco a poco. Momo, recuerdas que me prometiste no mentir nunca. Se me hizo un nudo en la garganta. Wing, podemos hablar de esto en casa. Dame la memoria USB. Extendió la mano con una voz aterradoramente tranquila. Sabía que la decisión de ese momento determinaría nuestro futuro. Respira hondo y le di la memoria USB. Hay una confusión dentro. Pero no la conocía. Simplemente la encontré y la borré. Me miró fijamente a los ojos. Como si juzgara mi sinceridad. Entonces, de repente, tiró la memoria USB a una papelera cercana. Vámonos. El pescado se enfriara. De camino a casa, guardo un silencio inusual. Intenté explicar lo de la reunión, pero asintió sin decir nada. No fui hasta que entramos en el apartamento que dejó las bolsas de la compra. Se giró y me abrazó fuerte. Lo siento. Su voz se quebró. Casi pierdo el control otra vez. Pero quiero confiar en ti. La abrace de vuelta. Lo hiciste muy bien. En serios. Me miró con los ojos llenos de vulnerabilidad. No great. No revise tu teléfono. Ladra. Chindijo. Esto es un progreso. Un progreso enorme. Le bis la frente. Estoy orgullosa de ti. Sonrió entre lágrimas. Entonces ¿qué esperas? Vi a cocinar. Compré la base marina que te gusta. Durante la cena, tomó la iniciativa de preguntar por los detalles de la reunión, incluso bromeando con que tenía buen gusto. Esta actitud relajada era inimaginable hace solo unos meses. Después de cena, lavamos los platos juntos. Tarariba una melodia. Dandome de vez en cuando un golpecito en la nariz con la mano enjabonada. Por cierto, dijo de repente, sacando el último plato. Tengo una idea. Curioso. Vamos a tener un gato. Sus ojos brillaron. El doctor dijo que la terapia con animales podría ayudarme y se sonrojó. Quiero cuidar un poco de vida contigo. Mi corazón se llenó de alegría. De acuerdo. Quiero ir a ver el refugio este fin de semana. Asintió felizmente y luego sonrió misteriosamente. De hecho, y he elegido uno. Sacó su teléfono para mostrarme una foto. Un gatito naranja con grandes ojos verdes. Se llama naranja y estará listo para adopción en 3 semanas. Sonre y nigue con la cabeza. Entonces, actuéis primero y me lo dijes después. No te gusta. Preguntó repentinamente nerviosa. Me gusta. La abrace. Sobre todo al ver tan feliz.
Isar nosh, antes de acostas, saco un cuaderno. La dra. Chanmi pidio q registrara mis cambias de humadiarios. Lo abrio para enseñármelo. Dentro había registros precisos de sus fluctuations emocionales. Métodos para controlar sus impulsos y reflexión sobre su progreso. Casi pierdo el control hoy. Pero no escribía en serios. Pork momo es confiable. Al observer su perfil de enfoque, de repente me di cuenta de que esta relación y no se trataba de una salvación unilateral. Ambos estábamos creciendo. Ambos aprendiendo a amar y ser amados sanamente. El día que adoptamos a Orange, el sol brillaba con fuerza. Y en el refugio, el pequeño gatito naranja se frotó contra su waning en cuanto la vio, melando, pidiendo que la abrazara. Le gustas, dijo el miembro del personal con una sonrisa. Su waning recogió el gatito con cuidado, con movimientos tan suaves como si sostuviera un tesoro. Orange ronronio contento en sus brazos, su pequeño. Sus patas rozando su cola. Eres. Me miró con los ojos llenos de alegría. Está bien, Momo. Asentí, extendiendo la mano para acariciar la cabeza del gatito. Naranja la inclinó, frotándose contra mi dedo. Su suave tacto me reconfortó. Mientras se ocupaba del papeleo, la empleada me explicó los detalles del cuidado felino. Swanee escuchó con una atención excepcional, incluso tomando notas. Su expresión concentrada la hacía parecer como si estuviera escuchando una reunión importante. ¿Es su primera vez con una mascota, señorita Sue? Preguntó la empleada con una sonrisa. Sí, asintió y luego corrigió. Es nuestra primera vez. De camino a casa, Naranja permaneció obedientemente en el transporte, emitiendo de vez en cuando débiles molidos. Su waning no dejaba de mirar atrás para comprobarlo, temerosa de que estuviera incómoda. ¿Le gustará nuestra casa? Preguntó nerviosa. Sí, le tomé la mano. Con una madre tan atenta como tú. Seguro que será feliz, dijo sonrojándose en voz baja. Entonces somos mamá y papá. Una vez en casa, seguimos la guía paso a paso para que Orange se familiarizara con el entorno. El pequeño se adaptó rápidamente, saltando, explorando cada rincón antes de quedarse dormido en el regazo de su wing. Es tan pequeño, tan frágil. Acarició suavemente el pelaje de Orange con voz suave. Tenemos que protegerlo bien. Al ver su expresión tierna, no pude resistir y me incliné para besar la mejilla. Es una buena madre por naturaleza. Se sonrojó aún más, pero se enderezó con orgullo. Por supuesto, ser el mi gato. Se detuvo de golpe, con la mirada perdida. ¿Qué? Pregunté con curiosidad. Nada. Bajó la cabeza para jugar con el gato, pero tenía las orillas rojas como la seda. Por la noche, Orange dormía en la cama preparada especialmente para él. Pero nos despertamos en mitad de la noche y descubrimos que, de alguna manera, se había subido a la cama, acurrucado en el hueco del cuello de su wing, con sus patitas apoyadas en su barbilla. Parece que ha elegido a su persona favorita. Río suavemente. Su waning acarició suavemente el gatito. Sus ojos brillaban con un brillar.